Hi, let's learn how to pronounce these combinations. Okay, we have 3 vowels here, which is A, E, and I. It'll make 2 combinations for today. First one, A, I. Second one, A, I. So, it's all E, right? But don't worry, this one is E. Yes, when you say it, make sure you prolong it. E, E. And with A, we have A, E, I, 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 I. Easy. And this is E, E. Yes, this is E. Short. It's a short version of E. This is E, E. Okay, so A, E, sorry. A, I, A, I. Together we have I, I, I. Okay, I, I, I. Can you hear the difference? Very good. So let's put it in a word. My. And here we have my. Okay. My. And here we have my. Ngày. Okay, we have this sentence. Ngày mai tôi phải đi làm. Ngày mai tôi phải đi làm. Okay, let's break it down. I. Ngày. I. Mai. Tôi. I. Phải. I. Đi. Am. Làm. Ngày mai tôi phải đi làm. Ngày mai tôi phải đi làm. Ngày mai tôi phải đi làm. Very good. One more time. Ngày mai tôi phải đi làm. Okay, very good. Thank you.